trained in combat. No, not really combat. I saw your Wikipedia profile. Adil, Kalari, Wushu, the Manipuri one. Chow. Yeah, Chow Chow. and Taekwondo. Taekwondo. Yes, as part of my dance training in Bangalore. So, Okay. yes, ഞാൻ ശരിക്കും കോമ്പാറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. But, you know, while we were training for my contemporary dance company that I was Okay. part of in Bangalore, ഞാൻ നൃത്തനൃത്യയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. It was a contemporary dance company. So, അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. We used to do a lot of martial arts. Okay. Yeah. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളരി, chow, and taekwondo. We used to do animal walks. A lot of these stuff. Yeah. It helps with your footwork and rhythm, right? It primarily works with your strength. Okay. And also, ഞങ്ങൾ as a contemporary dance company based in India, we used to derive our movement vocabulary from Indian dance and martial art forms. Okay. Yeah, so പല കോറിയോഗ്രഫീസിനും നമ്മൾ കളരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് വൊക്കാബുലറി എടുക്കുമായിരുന്നു. ഈവൻ ചാവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ്സ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ചാവ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോം. ഭയങ്കര രസമുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് പഠിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ. ഭയങ്കര മെയ്വഴക്കം കളരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മെയ്വഴക്കം വരുന്ന വേറെ ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോം ഉണ്ടാവില്ല. That is why it's the master of all martial art forms in the world. Thing is, there is this boxer. Okay, his name is Vasily Lomachenko. Okay, he's a Russian boxer, Ukrainian boxer. Okay. So his father, like I follow boxing a lot, but his father, when he was 5 years old, the first thing he taught him, he made him go learn dancing. Oh, yes. Before getting into boxing. Yes, yes. And this is something which a lot of, like, even in my gym, when I interact with other fighters, knowing dance really helps with your footwork and sense of rhythm. Yes, totally. And especially in combat, your footwork has to be on point. Yes. So there is actually a lot of overlap. Yes, and I think it's also, you have way ahead when you know your steps. And you know your footwork. And it's very similar, kind of dancing about, it's like after this step comes this step. Yes. Okay, after this comes this. Yes. Even in combat, there are a lot of combinations. Like these. Like these. Like, the next step has to be this. Okay. So there are actually a lot of, most people think it's just, free fighting. But there's a lot of coordinated rhythm in there. In that too. Do you still practice? Yeah, because I'm still dancing, right? So we do, ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാർഷൽ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, but we regularly do kicks and all of that. Okay. Like kalari kicks and all of that. But kalari class nalla reethilalla. We do strength training as, part of that we do kalari as well. Dancer or actor? Or activist? I think there is an artistic aesthetic element to all of this, right? Okay. എനിക്ക് അതിലാണ് എൻ്റെ tripping. You're an artist. I'm an artist at heart. Okay. And I try and bring it into everything that I do. From the way I dress to the place I live in, to the way I maybe even എന്താ പറയുക, ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഹൗ ഐ ടേക്ക് മൈ ഫുഡ്, ടു എവറിഥിങ് ഇസ് ഹൂ യു ആർ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് യുവർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹൂ യു ആർ എന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലും പറയുന്നതിലും എല്ലാം എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റി as a human being, as a person in a relationship, as a friend, എല്ലാത്തിലും അത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് എൻ്റെ ആക്ടിവിസത്തിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അത് സിനിമയിലും വേണം, എനിക്ക് ഡാൻസിലും വേണം അത്. So I think it's just part of who I am. And I think being an artist completes me. That's nice, you're not confining to yourself to one medium. No, I'm not. And I think we shouldn't, right? Yeah. We shouldn't. But that is you. Like, that'll come to my next thing. Like, how did you get into acting? Like, അതൊരു വൺ ചാൻസ് ആയിരുന്നു. okay. ഞാനിങ്ങനെ I was, like I told you, I was working in Bangalore with this dance company. Okay. And it was a beautiful experience. I was with them for 4 years. We were traveling and we were making art every day. And I had done journalism in Christ College before that. So I was handling PR for my dance companies. Ex-Christ, by the way. Okay. Yes. Seriously? Yeah. Ada. Which year? 2004 pass out. 2006 pass out. 2003 to 2006. Okay, yeah, I was 2001 to 2004. Okay. What did you study? BBM. Really? Yes.
Did we meet? No. Chances are no. No, BBM was an isolated block. Yes, it was. Yeah, we never met anybody. And you had to wear coats and all. Yeah. We had to go We used to make so much fun of you people, by the way. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നായ നക്കിയ അതെ, ശരിക്കും. ജീവിതമായിരുന്നു. Christ that too, like We were the fun group because we were doing journalism and functional English. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞങ്ങൾ അവിടെ വെറുതെ ചിൽ BA people വന്ന് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ടൗട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗിറ്റാറൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കുന്ന BA people ജുബ്ബൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കണ്ടോ. The chillers. Yeah, the chillers. നിങ്ങൾ ഫുൾ മറ്റേ BBM പിന്നെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങളൊക്കെയാണ്. That is another equally rigorous course. Yes. But that's how Christ cons you, out of Varimba, when you come for admission, it's such a beautiful campus. It's a beautiful campus. Such a beautiful campus. And everybody looks like a Karan Johar movie. Exactly, it beautiful does. students, everyone is gorgeous. Very you're like, but as soon as you get the admission, it's like, now you're stuck here. Yeah, and 80% admission. Don't even start me on that. Oh my God, the attendance, yes. I know. അതിനാണ് എല്ലാവരും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടെ. But other culture, so we got into the cultural team, and so then we that would have been a good platform for you, right? Studying there and. അവിടുന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവിടെ എൻ്റെ കൾച്ചറൽ ടീമിന് കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാനാണ് മയൂരി ഉപാധ്യായ വരുന്നത്. മയൂരിയുടെ ടീമിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So she kind of gave me this opportunity, and she's like, if you ever want to take up dance professionally, call me എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. So I'm in my second year of degree at that time. Okay, so I didn't take it seriously, if you ask me, but because നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡാൻസ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഐദർ എ സോളോ പെർഫോമർ ഓർ യു ആർ എ ടീച്ചർ. So and none of my family members have a background in the arts or അങ്ങനെ എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സ്പേസിൽ എന്നെ ടു ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് മീ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഐ റിയലി ഡിഡ്ന്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ profession, even though I used to love dancing and I love being part of the arts from a very young age. Pakshe Mayuri kind of that one sentence that she told me kind of opened a small little window in my head. Adanallo, it's ഭയങ്കര ഭയങ്കര ലക്കാണല്ലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ 4 കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലോ, I was like 20 when I joined them, 19 or 20 when I joined them, immediately after my degree course. അപ്പോൾ ഞാൻ MBA ഒക്കെ മറ്റേ കോച്ചിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് MBA കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ 2ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. What is this? അപ്പോൾ I remembered Mayuri telling me and giving me her number. And I'm like, okay, എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയ നല്ല പണിയായിരുന്നു. So I called her up and she said, come join. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡാൻസ് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. And my dad's like, പിന്നെ നടന്ന തന്നെ he's like, എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് അത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. I said, എനിക്ക് ഒരു ദിവസം സമയം തരണം, എനിക്കൊന്ന് വീട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടൈം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മുന്നേ ഒരു ദിവസം ടൈം. But then what happened is ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മല്ലേശ്വരമാണ്, HSR ലേഔട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. മല്ലേശ്വരത്താണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ, ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ. Quite far. So which means that ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് 6:30-7 മണിക്ക് ഇറങ്ങണം to get to work on time. അപ്പോൾ my dad is like, he knows his daughter. He's like, പിന്നെ ഇവള് രാവിലെ 6:30 എഴുന്നേറ്റ് പോയത് തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ I loved what I was doing so much that I would get up and I would like go and I would dance 6-7 hours a day, and after that we do office work together. രാത്രി ഇതേപോലെ 1.5 മണിക്കൂർ തിരിച്ച് ട്രാവൽ ഉണ്ടെങ്കിലും I was so happy in life. അപ്പോൾ you get up in the morning and go because you're so kicked about what you're going to do the whole day, right? Appo my dad understood that and I'm so lucky to have parents like that. They were really scared for me. They didn't know how I'm going to survive in an but art they industry. supported you. After a while they were appreciative. Appreciative nu munna they accepted that this is who she is. She likes to do this. Anna sheri endengil aval cheyate. That's a good approach. Yeah angane etra parents cheyyum angane. I know, I'm really thankful to them for that. Adu kayni 4 years ഞാൻ ഇവരോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും I'm one of the first, I took my own passport and I started, like we were performing, we traveled all around the world. It was so nice. And then they started really appreciating it, and
they really understood that, maybe, she knows her way around and she'll figure it out. Still figure it out. Okay. And how did the acting thing happen? Idina? അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഏഷ്യനെറ്റില് ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോ വരുന്നത്. This was in 2000 and what? 2006. Because 8ൽ ഞാൻ ഋതു ചെയ്തു. ഇത് 6 or 7ലാണ്. Ritu came out in 8. 8. 7 I have shot for it already. But ഇത് 2006ലോ 5-6ലോ ആയിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. I was actually having fun. Like, You went for an audition? Yeah, there was an audition. They had an audition in Bangalore. Okay, for Ritu? No, for this dance reality show. Dance reality show, right. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി വെറുതെ I got selected. Then I started doing it. അപ്പോൾ ഞാൻ സെമി ഫൈനൽസ് വരെയൊക്കെ എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു. അന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫറാണ് ബിജു. I think you will all know him, ബിജു ധ്വനി തരംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. He's a very famous choreographer. So he said, എടാ മിസ് കേരള നടക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ. ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം വരെ നീ എത്തിയില്ല, നീ പോണതിന് മുന്നേ നീ വെറുതെ മിസ് കേരള പോയി എന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഫോട്ടോസ് അയക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ആ സമയമാണല്ലോ നമ്മൾ എന്തും വിൽ ട്രൈ എനിത്തിങ് വൺസ്. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. അതിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ പോകുന്നു എല്ലാവരും കൂടി. ഐ ലിവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സ്യൂട്ട് കേസ് ലിറ്ററലി അറൗണ്ട് ദാറ്റ് ടൈം. ഒരു സ്യൂട്ട് കേസും ഞാനും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വെന്റ് ടു കൊച്ചിൻ. ഐ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് മിസ് കേരള. അവിടെയും ഐ വാസ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ്. ഐ വാസ് നോട്ട് ദ വിന്നർ. Almost there. അപ്പോഴും ഞാൻ ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ സോ ഇംപ്രസാരിയോ ആണ് ഇത് മിസ് കേരള ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ വർ ലൈക്ക് ദർ ആർ ദീസ് ആഡ് ഓഫേഴ്സ്. ഓക്കെ മോഡലിംഗ് നമ്മൾ ഒട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഐ ഓൾവേസ് വോണ്ട് ടു ബി എ ഡാൻസർ. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഐ ന്യൂ. ഓക്കെ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ വൈറ്റ്ല ജംഗ്ഷനിൽ റിലയൻസിൻ്റെ എൻ്റെ ഹോർഡിങ് വന്നത്. ഇത് ഞാൻ plan ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ്. But it felt good, okay? Maybe surreal, no? So, yeah, it was really surreal if you ask me. I still have the picture with me. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴും പെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിലിം ഓഡീഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഓഡിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലാൽ ജോസ് സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. And yeah, I actually even got cast in his Tamil film. It was supposed to be his first film in Tamil called Mazhai Varapoguthu. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഗോട്ട് സ്റ്റോൾഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സംബഡി സെഡ് ശ്യാം സർ ഇസ് ഹാവിങ് ദിസ് ഓഡിഷൻ. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നീ പൊക്കോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ഞാൻ ശ്യാം സാറിനെ കാണാൻ പോവാണ്. I go there. He comes with his daughter. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ശിവകാമി. And I still remember this was back in 2007. He had an AD team of 3 women and 2 men. In 2008 I'm talking about. Okay, angane he made everything so comfortable. I still remember it was such a beautiful audition. And it was a very tough scene. I've never acted it before in my life, but he properly prepped me up. And I finished the audition. On the night ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ്. Night he calls me and he's like, would you like to sign the contract? And I'm like, സിനിമ ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഇതും ചെയ്തേക്കാം, ഇനിയിപ്പോൾ അതും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ലിറ്ററലി ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ലൈക്ക് നോട്ട് ഈവൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഐ പ്ലാൻഡ്. സോ എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഫ്രം ദെയർ ഓൺ is a huge bonus. I'm extremely grateful for what life has given me. And ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും whatever I'm doing here and I want to give back is because I'm so grateful for what this space of art has given me in life. Okay. No, I was just good thing that you mentioned Ritu. I've been on a bit of a rewatch of like the new generation Malayalam cinema thodakka kaalam mudal like. So a lot of people credit Big B. Big B came out in 2007 or 2008. Yes, അതിന് മുമ്പായിരുന്നു. Yeah, so a lot of people credit Big B for like a new generation Malayalam cinema തുടങ്ങിയത്. But I think from a story perspective, I would actually credit Ritu. Yeah, it was a very different approach to the characters. Very grey people. Yeah, very grey people. Yeah. Like it openly showed like young people drinking, and it didn't show it in a bad light. way. Yeah, and it was ആ സമയത്തൊക്കെ like when even വീട്ടിൽ തന്നെ if you told people like എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും അതെ. മൈ കസിൻസ് ഹു ആർ ലൈക്ക് ഈ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കാൻ പോകണം, ബാക്കിയെല്ലാം എവരിവൺ ലൈക്ക് നീ ബാംഗ്ലൂർ എന്തിനാ പോണെന്ന് മനസ്സിലായി. Back then like it was done in such a nice way, like beautifully treated. Ritu and honestly 22 female Kottayam. And
അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാപ്പാക്കുരിശ് വേറെ Chapakurush also was there. Chapakurush, yeah. So even Big B, I still remember Big B യുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്, so I am not part of the industry at that time, no. ഞാൻ പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഓഡിയൻസ് പെർസ്പെക്ടീവ് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ I still remember thinking ഇതെന്ത് രസം, so different. Yeah, it was cool. Yeah, it was so cool at that time. Right, yeah. എന്നിട്ട് even when I was doing ഋതുവിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it was so beautiful. ഒന്നും പോസ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒന്നുമല്ല പോസ്റ്റേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്ത്. Very slice of life movie. Very good slice of life movie. And I'm so lucky to have started with Shyam sir. അയ്യോ അതെന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്, സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ലക്ക് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഹീ സച്ച് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അറ്റ് ഹാർട്ട്. നമ്മൾ ആ വർക്ക് കൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 2 weeks മുമ്പ് we went and stayed at this ഫ്ലാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, ഹോട്ടൽ റൂംസ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റ്സിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു 2-3 ഫ്ലാറ്റ്സിൽ ഫുൾ ക്രൂ. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ടിങ് വർക്ക്ഷോപ്സ്. We had the session with the cinematographer where he explained, you know, how you act in front of the camera, എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസ് തരുക. And prior to this you had zero acting experience. Zero. And all of them, every single person who's acted in that movie is a newcomer. Yeah. Everybody's new. Yeah. So എല്ലാവർക്കും ഒരു, it's so funny now when you watch it, every face is like, oh, he's come yeah, back. Vinay Fort ഉണ്ട്, സിദ്ധാർത്ഥ് ഉണ്ട്, കുറേ പേരുണ്ട്, so many people are there. മനു അലിയുണ്ട്, കുറേ പേരുണ്ട് who have all made it, you know, like now it's so nice to see that also. Yeah, exactly. Yeah, but that's actually a big gamble also. ആ സമയത്ത് അത്ര ഒരു full crop of newcomers നെ വെച്ച് such a different story. Yes. That was quite a gamble, and it did really. But that's the thing with Shyam sir, I think, you know, he really does go for the ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമുല, that is not his thing, no. He always delves into his characters, you know, what they're going through, I know, inner struggle, the layers. Oof. So lucky. But how was that like, your first experience? Like, I mean, because now there is a lot of talk about the negative experiences a lot of people face, especially newcomers face on sets, you know. Near opposite. And yeah, that's why I wanted to come, like, as a newcomer for you on Ritu, like, how was it? എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓയ്യോ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമുക്ക്, you know, you feel so accepted, you feel so valued as an artist. You are made to feel that you're contributing to a scene, you know. You know, after that പിന്നെയുള്ളൊരു ജേർണി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ I am thinking, wow, this is the film industry. It is such a beautiful space where everybody is coming together and creating. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ന്യൂ കമേഴ്സ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും we are all bubbling with this, you know, energy to give and to create and yeah, you want to put your best foot forward. Yes. അതും സാറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കാണുന്നതും. You know, he really value, you know, ഒരു ന്യൂ കമർ ആണെന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും there was a payment. Like, it was not like, okay, you're a newcomer, I'm giving you a chance. അങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. We were all paid well. First film we were all paid so well. Like, a lot of newcomers after that were like, really? You got paid like that? You're in your first film? I'm surprised you got paid. Exactly. It's like that meme. You guys are getting paid. Exactly. There were proper contracts. Everything was in place. And there was so much respect. എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. സോ യു നോ യു ഫീൽ യു നോ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു യു നോ ടു ഗിവ് ബാക്ക്. ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും 10 മടങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. You feel a bit of obligation, like, I should put my best effort. Obligation is the wrong word. Obligation പോലും അല്ല. You feel responsible. You feel it's our team. You know, this is my movie. This is our movie. You know, and ആ ഒരു സിനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്യാം സാറിന് പറ്റി എന്നുള്ളത്, I think he's such a good leader like that, you know. He's such a great director like that. But that is, like, you actually were, to be honest, I think you got really lucky. Oh, yes. To get an introduction in such a team, to work with such a director in such an environment. Yes. Like, for example, if you, let's just say the other end of the spectrum, if your introduction was playing the heroine of some big Telugu actor movie, it might be very different. or some angantha situation lanengil, and you are not controlling the narrative at all. You have kashi kittonnu ariyilla. That is like the not getting paid is probably the least of your worries in that situation. Yes. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടറും കൂടിയല്ലല്ലോ. That is a beautiful arc to my character. So തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ആളെയല്ല, ഇവർ മാറുന്നുണ്ട്. അതും
എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള സ്പേസിലല്ല, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് പല സർക്കംസ്റ്റൻസസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ്സ് എ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് മൂവി. Yeah, it's a coming of age movie. ഇറ്റ് വാസ് സോ, എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും, ടു It's also an ബി interesting പാർട്ട് thing. ഓഫ് Ritula, I read that somewhere, like all three of the main characters, they're named after seasons. യെസ് ഋതു ശരത് and Yes, they're all named after seasons, which inherently basically says that they three cannot coexist, that they will change. and also the tagline of the Yeah. movie, seasons change, Yeah, seasons do we? change, yeah. It Well, was that's a so very- beautiful, so yeah. poetic, ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു, ഭയങ്കര But metaphorical. coming to 22FK, like when you read the script, when you first got it, Yeah. like did you have any reservations or? No, I jumped at it. I was like, good lord, this is like new. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഋതു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നീലത്താമര ചെയ്തു, വിച്ച് വാസ് ഒരു എം ടി സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു, ഭയങ്കര നാടൻ, ഋതുവായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ. But again, a good project. ഓഫ് കോഴ്സ് ലാൽ സാറിന്റെ കൂടെ, ലാൽ ജോസ് ആൻഡ് എം ടി സാറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആക്ടറിന്റെ എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്, ഭയങ്കര മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശാരത്തെ അമ്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയങ്കര നാടൻ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സ്, അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ വാമ്പ്, വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു റോള്. We'll come to that a little later. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 22FK. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിദ്ര ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, അശ്വതി. ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അഗൈൻ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അശ്വതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് നിദ്രയും 22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയും സെയിം ഇയറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. സോ ആൻഡ് മൈ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഇസ് ഫോർ ബോത്ത് ദീസ് ഫിലിംസ്. രണ്ട് ഫിലിംസിനും കൂടിയിട്ടാണ്, ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 22FKയിലത്തെ ടെസ വാസ് സോ ന്യൂ. എന്നെ എപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ്. അത് ഒരു സ്മാർട്ട് ചോയ്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല. ഐ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ദ ക്യാരക്ടർ ഐ പ്ലേ, ബിക്കോസ് ഐ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഇൻ ദിസ്. അതിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റേ സക്സസ്ഫുൾ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആലോചിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഐ യൂസ് ടു ബി വെരി എക്സൈറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് റോൾ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ play most of the time. Right. Basically, what can push you as an actor? Yes. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് you have to be prudent and be a little more smart or whatever it is to kind of figure that out also. But you didn't get typecast initially. I didn't. Initially you didn't get typecast. No. എനിക്ക് എല്ലാ തരം റോൾസും വന്നിരുന്നു, which is also ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. I think after a point when social media kind of kicked in and I did my TED speech and all of that, then I started getting typecast into bold roles. I don't know what that means though, but yeah, whatever that is, bold roles. അപ്പോൾ അങ്ങനെ stereotyping പിന്നീട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. Right. And that is what happens with most actresses, I feel. After a point, you plateau because you get typecast into a certain kind of roles, and then there's no growth, right? അതൊരു ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ട്രസസിന്, എസ്പെഷ്യലി ക്യാരക്ടർ ആക്ടേഴ്സിനും ആ പ്രശ്നം അധികം ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് there are roles written for them, to challenge them and all of that. നമ്മൾ ഭയങ്കര, because the industry is supposed to not work center around actresses, that is not really forthcoming. Yeah. We'll get to that. We'll get to that. No, see, the reason I asked about 22 female Kottayam was it did you have reservations on that role, is because when you said bold role, so for example your role in that is there is a transformation in that. That you as well. play a naive girl who transforms into a femme fatale of sorts. Not a femme fatale per se, but she seeks out revenge against this person who wronged her. Yeah. And basically chops his dick off. Yeah. Right? Yeah. For lack of a better term. So that is, honestly, a lot of girls would do that role. I mean, wouldn't. Okay. Wouldn't do that role. Really? I don't know. I mean, they would identify with, they would completely root for the character. But I don't know, because the audience response, I remember because I was part of the audience. I went to see that with my dad and my mom. Yes. And my dad loved that movie. Okay. My dad loved that movie. Okay. So we went to see that, and our audience generally that the retribution was crazy. So the very mention of a man getting his dick chopped off on screen
I know. Was When you put it like that. it's Okay, a yeah. fact. It's a fact. Or a man getting emasculated, Yes, or a yes, man, yes, yes, you know, yes. when you very അത് നടക്കുന്നത് തന്നെ was so mind blowing for a lot of people. Yeah, I mean, yeah. ഹോളിവുഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പക്ഷെ നാട്, ഇവിടെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ കാണിക്കോ? yes, yes, So yes. that probably might have contributed in the fact that, you know, this person is willing to push the boundaries when it comes to playing edgy characters. Oh yes, yes. I mean, I hope it did send out that message, and I hope that it really did, you know, convert into more edgier stuff later on, but it didn't. Okay. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായോ? Because ഇതിനെ I still remember first day or second day വരെ men were really, you know, they got all tied up about this whole Right. climax. But I think then there are a lot of other men also, right? Like not the men who were really scared about this allada. There are men who are like, you know, okay, if this bugger is this evil, then okay. It's very fitting. Yeah, that he ends like that. Yeah. Because, you know, they realize that evil is evil. Other, it's not gendered at that point. എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് 22 FKയുടെ സക്സസിന്റെ പിന്നിൽ. Right. You know, that is why we even ഇപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എന്ത് സിനിമ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, ഗ്രാമർ, എന്ത് ഇവിടെ ഒരു 50-50 ചാൻസ് എങ്കിലും ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ളത് is because of the audience we have, the kind of audience we have. They learned, they're well versed in More it. receptive. Yeah. More receptive because if they are well versed in cinema, like, you know, or majority of them are, they really look at this medium very seriously. Like, you know, ഒരു IFFK പോലത്തെ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേറെ ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ IFFIനേക്കാളും, you know, I think, you know, there is a different kind of audience that flock to IFFK. അത് വെറുതെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. We are a very proud audience. Yeah, we are a very proud audience. Yes. We know we are good and we are proud. Proud of it also. Yes. Yeah. അത് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരും even this, it reflects in the society we live in the kind of, like, എല്ലാത്തിലും അത് റിഫ്ലക്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്നുള്ള ധൈര്യം പലതും ആ ഒരു ബാക്കിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. Even now, like when the general narrative or Malayalam cinema, except for the last couple of weeks, that aside, is that Malayalam cinema pushes out good content. Good story. Yes. And even ഈ ലാസ്റ്റ് 6 weeks മാറ്റി നിർത്തണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ദീപക്. I'm saying even that. I mean, cinematically. Yeah. അല്ല, സിനിമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും this will only happen in Kerala. Yeah. That is because of the kind of culture and this place, this people, you know, the kind of history we have. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം നടക്കുകയുള്ളൂ. And I'm proud of that too. That too. Yeah. I mean, it's monumental what is happening right now. You know, like I think it's the first time in any industry in anywhere in the world. Yes. There's something like this is happening. Like, how does it feel, honestly, for you at this point? Tiring, to be very honest. Okay. Because a lot of things fall on deaf ears, and we have to. Of course. Well, it took 4.5 years for this report to come out. Okay. So, you know, we're still pushing for it. We're still asking for it. Okay. We are just asking for a fair deal. Okay. We are not asking for anything else. We are asking for dignity. We are asking for respect. And it's a fundamental right as a worker in a workspace. And I don't think we are asking for anything more than that. And also, I think it can happen only in Kerala, and it should happen in Kerala. And I think that is also pushing our boundaries. Okay. What was just because you hear as an outsider and you hear of stories, and that the News Minute article that came out regarding the attack on the actress, the News Minute article that came out, so that highlighted a lot of things on what the attack that happened and the formation. They mentioned about the formation of the WCC and all that kind of stuff. But how was it behind the scenes for you guys? You know, when this happened, when you came together, like. It was ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് like how did you know, like, you know, we need to actually. Yeah, that is what I'm saying, Deepak. നമ്മൾ, you know, it's when you're pushed against the wall and there's nowhere to go from there that you turn back and you're like, you know, enough is enough. You know, even the survivor, I think, was like, okay, I need to go ahead and say that this happened to me. I cannot be silent. And I think
ഇതിനു മുന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പല സ്ത്രീകളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. They have called out, what is happening inside the industry. But I think all those times they were isolated, they were cast aside, and nobody heard about them after that. But today, in today's world, the difference was that there were all these women who understood what she was going through, who had similar horror stories, or at least knew about similar horror stories, and wanted to stand up and amplify her voice. Okay. I think that was what was different this time. Okay. And it rings true even today. ഇത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇത് വേറെ സ്ഥലത്തും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു നമ്മുടെയൊക്കെ സിനിമ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും വി ഡിസേർവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി എന്നുള്ള ആ മെസ്സേജ് ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ ദ മീഡിയം ഓഫ് സിനിമ, ദ പവർ ഓഫ് സിനിമ, നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് അസ്. ഐ തിങ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾ. ഇത് സിനിമയുടെ പവറാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആളുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദീസ് ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വി പ്ലേ ഓൺ സ്ക്രീൻ. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് of me or because of the survivor, whoever she is. അതിനേക്കാളും സിനിമയുടെ പവറാണത്. സിനിമേനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അത്രയധികം അതിനോട് ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ എന്നുള്ളതിനെ ഇത്രയും അടുത്ത് നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷേ ടേക്ക് സോ മച്ച് കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ if you say it like that, for example, let's just say like all these changes, the whole formation of WCC and these various actors being accused or being called out, cases that are being filed, the changes that's happening now is being trickled down. It's going into Tamil, it's going into Telugu. Yes. Samantha has spoken up. Yes. A lot of actors have come out. So it definitely helps that this happened in the film industry. For example, if you take this aside and let's just say in the tea plantation worker industry of Munnar, okay, though if these cases exploitation has been happening among female employees, tea plantation, most of them are women. Tea plantation, most of them are women. If this happens between them, or this exploitation is happening between them, do you think the media and the public would have this much interest in that rather than ഇത്രയും പ്രൊലോങ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പെമ്പിളയോരുമായി ഉണ്ടാവുകയും അതിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇടപെടലുകളും മീഡിയ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേരളം. പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രൊലോങ്ഡ് ലൈക്ക് ഫോർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇത്രയും സ്പേസ് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ പോലും ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഹണ്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ബി വെരി ക്ലിയർ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ട്രോമേനെയോ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെയോ അവരുടെ പെയിനിനെയോ വില കുറച്ച് കാണുകയല്ല ഒരു രീതിയിലും. ഐ തിങ്ക് ദേ ഡിസേർവ് ടു ക്ലോഷർ from what they have gone through in life. അതിനെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒട്ടും ബിലിറ്റിൽ ചെയ്യല്ല. ബട്ട് we want to, as a collective, we want to create a space, create a workspace where this wouldn't occur. We want to create a space ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഹിബിഷൻ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു റീഡ്രസൽ ഉണ്ടാവണം. ആ റീഡ്രസലിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി, ഇന്റേണൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ആ ഇന്റേണൽ കമ്മിറ്റിയെ പുറത്തു നിന്ന് റെഗുലേറ്ററി ഒരു അതോറിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് ആസ് വെൽ എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു ചെയിൻ ഉണ്ടാവണം. അത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ക്ലാസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റീഡ്രസലിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനൊരു സ്പേസ് ഇന്ന് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ല, ആർക്കുമില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നുള്ളത് സെക്ഷൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു ഗവൺമെൻറ്
ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതാണല്ലോ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ്, കോടികൾ കിട്ടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞങ്ങളുടെ. സോ ഐ തിങ്ക് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലയബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് വിത്തിൻ എ സ്പേസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ their own way. Okay, okay. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലാണ് ഇപ്പൊ ഇത് That is a നിൽക്കുന്നത്. perfectly reasonable request. I mean, if somebody has been wronged, യെസ്, they need they some should kind have of the redressal. option to seek justice. എക്സാക്ട്ലി. ആൻഡ് അതിനെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കേസ് പോയി ഫയൽ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതല്ലല്ലോ. ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇത് പോയി കേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റീഡ്രസൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും പോയി കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദീപക്. നോട്ട് എവറിബഡി ഹാസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കറേജ്. Costly and time consuming. ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. പിന്നെ അതിനുള്ള ധൈര്യം വേണ്ടേ? എത്ര പേർക്ക് എനിക്ക് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ സ്പേസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര you don't want to be there. Yeah, it's an intimidating space. You don't want to be there. You want to live see, നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും comes with so many dreams and they really think ഞാൻ ഇനി you all want to be happy and have some peace of mind at the end of the day. You don't want to be fighting a case every other day, right? So one of the things the Hema committee report and through most of these testimonials, Yeah. one other is I've addressed it in one of my reels also, is this existence of this mafia group or this Illuminati kind of group. This power group. Power group. Okay. This mafia was one of the Yeah. terms used. This power group. Yeah. What I want to ask is, okay, this has exposed this mafia group. But going by the fundamental nature of the industry and the amount of money that is usually being dealt with, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാഫിയയുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് isn't it always kind of inevitable? Like it's kind of like fundamental to human nature. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം even if you look at any industry, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. you take manufacturing or you take oil and gas, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. there are 2-3 players who control everything. Everything. Yes. You take healthcare. Yes. India, if you take healthcare, Apollo controls a good amount of things. Yes. Apollo Hospital has a power to lobby at the center. Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Directly lobby and make policy changes at the center. I get it. Okay. I get it. So, especially when you have ഒരു സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് 400 കോടി 500 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 200 കോടി ബഡ്ജറ്റ്. അതൊക്കെ പുറത്തിട്ടോ. അല്ല ഞാൻ തുറക്കുന്നില്ല. അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് 100 crores 1500 crores ഒക്കെ മരക്കാറില്ലേ? അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പടമാണ് നമ്മൾ. അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് Basic. That's because we as Malayalis are much smarter. We figure out how to make cost-effective movies which are really good. Not just that. There are a lot of factors there. A lot of factors. I'm not saying no. Cost of there are various factors. Economical cost of living is cheaper in Cochin. If you compare like ഇവിടെ 60,000 salary കിട്ടുന്നത് ആ same ജോലിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ you'll probably get paid like 1 lakh. Yeah, because of the even in living IT, standards. cost of living അതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ. Yeah. It's not an economical discussion. But I'm just saying when a movie's budget has say 100 crore. ഇത് കുറച്ച് പേര് കാശ് ഇറക്കുന്നതാണ്. And these guys want returns. Of course. Of course. And as soon as then unfortunately നമ്മുടെ system is currently in such a thing that you need a big director or a big actor to come in. Okay. Fact that is is fact. one area. Yes. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജാനേമൻ പോലത്തെ സിനിമ വരികയാണ്. ചിദംബരം വാസ് എ ന്യൂ ഡയറക്ടർ. All the actors, like അതിലൊരു മെയിൻ ലീഡ് എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയില്ല. അന്ന് ബേസിൽ വാസ് ലൈക്ക് he was also like a newcomer actor in that. But Janeman did so well. Yeah. Why? Because it was as an artwork, as a cinematic experience, it latched on to an audience. അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് ആണല്ലോ സിനിമ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വന്ന് ഇവിടെ സിനിമ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മൂവി തിയേറ്റർ സ്പേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി ആർട്ട് ഫോം ഇസ് ചേഞ്ചിങ് നൗ, ഇസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് മോർ ടുവേർഡ്സ് OTT. ഇല്ല, അതും ഇപ്പൊ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാലൻസിങ് ഔട്ട്. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബാലൻസിങ് ഔട്ട് ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു തിയേറ്റർ സ്പേസിൽ ഒരു മൂവിക്ക് റിലീസ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ജനറലി പ്രിഫർ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സ്പെക്ടക്കിൾ മൂവീസ് കൂടുതൽ. പക്ഷേ വാഴ ഓൾസോ റിലീസ്ഡ് and is doing well. Is doing well with complete newcomers. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമ is a very democratic space like that also, because ഈ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ ഒരു പവറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ സൈക്കിള് അങ്ങനെയും കൂടെ എന്താ പറയുക ഗവേൺഡ് ആണത്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗുഡ് സിനിമ യു റിയലി കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് എന്നും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പവറും കൂടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ മീ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്.
ഒരു സ്റ്റാർ, ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് അല്ല, ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ എല്ലാ സ്റ്റാറിന്റെ എല്ലാ പടവും വർക്കാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം വർക്കാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുമില്ല. അപ്പൊ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈവൻ ഇപ്പൊ ഇഫ് മമ്മൂട്ടി ഓർ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചേക്കണ ഫ്ലോപ്പ് സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എല്ലാതും കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? we should take a look at that. ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ സിനിമകളും അങ്ങനെയല്ല ഓടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസും കൂടെയാണ് സിനിമ, which is the beauty of it, which is the power of an art form എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമിലായേക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ പുതിയ നറേറ്റീവ്സും പുതിയ സിനിമയും കേരളത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ഹാപ്പൻ ഹിയർ. If you look at Bollywood, if you look at Tamil cinema, if you look at Telugu, പക്ഷെ തമിഴിലും ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാരി സെൽവരാജിന്റെ വാഴ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് പാരഞ്ജിത്ത് ഇസ് ഡൂയിങ് എ തങ്കലാൻ. അവിടെയും ഇപ്പൊ 96 വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഹി ഡിസ്കസിങ്. അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു തീം പോലും ആണോ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പേസിലും പുതിയ ആളുകൾക്ക് വന്ന് ഇഫ് ദേ ആർ റിയലി ടാലന്റഡ് ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് ആണ് സിനിമ. അത് ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ മാത്രം കുത്തകയാവരുത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആ ഡെമോക്രസി ഈ സ്പേസിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പുതിയ ആളുകൾക്കും ഈ സിനിമയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് if you look at the Me Too movement, it happened in Hollywood. Okay, when back in 2017 when it happened, that Me Too movement is mainly centered around Harvey Weinstein, who was a producer. Okay, അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ആക്ടർ സിസ്റ്റം. It's a studio system. അവിടെ granted, okay, you have your occasional Tom Cruise. I mean, he's actually one of the few dying breed of last superstars. Now it's more studio centered. Disney and Marvel call the shots. Okay, അവിടെ പോലും the one who's controlling the narrative of the money is basically the one exerting the power. True. Ille? True. What I'm saying is നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ But Harvey Weinstein came down. He came down. So I'm saying നമ്മൾ ആ ഷിഫ്റ്റിന് നടുക്കാൻ നിൽക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദീപക്. Where yes, I am 100% sure ഇനിയും പവറും മണി. Yeah, that's what I'm saying. All I'm saying is like isn't it like inherent? I'm not trying to demotivate or demoralize your movement at all. We are completely aware of it. We should be aware of it because we have lost our career for 7.5 years. I am completely aware of it. ഇതിനെ മാറ്റി അതിന് വരെ വേറെ ഒരുത്തരം. Okay, I'm not an actor from a proposition, now I put a producer there. Yeah, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളും കൂടെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, ഇവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വേണം, വേർ എവ്രിബഡി ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള വർക്കർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പോയി സംസാരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ സ്പേസ് ശരിക്കും ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് മാജിക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മിറക്കിൾ. ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ് ഇത് റിലീസ് ആവുന്ന ഇറ്റ്സ് എ മിറക്കിൾ. It's called a production because it's a massive unit. Yeah, it's a massive. അപ്പോൾ ആ മിറക്കിൾ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ മാത്രമല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആർമി തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഷോട്ടിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഷോട്ട് സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കളക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണവും ഒരാൾക്കോ രണ്ടാൾക്കോ പോകുന്നതിൽ അത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നാളെ തന്നെ ഇത് മാറാനൊന്നും പോകണില്ല ദീപക്. I am 100% sure it's not going to change. But the fact that we are saying it out loud, we couldn't till now. That is a change. ഇത്രയും കാലം ഇതിന് ആരും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല, ആരും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഇത് കേൾക്കാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു ജനതയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റും ഇന്ന് they cannot just sideline us anymore. ആ സ്പേസിൽ നമ്മൾ എത്താന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാലും നോർത്ത് പോളിലേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ. we are 2 steps closer to the North Pole at least. True. But just another question. In light of these accusations and allegations coming out, മീഡിയ നല്ലോണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മീഡിയയുടെ നറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദുരന്തം നടക്കണ വരെ ഇവർ ഇതുമ്പോൾ പിടിക്കും. നാളെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു സംതിങ് ബിഗ് ഹാപ്പൻസ്, they'll get a call, okay, everyone pack up your trucks, go to this place. Okay,
ആൻഡ് It's a double-edged sword. കുറെ ട്രോൾ ഓൺലൈൻ ട്രോൾസും ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് കേട്ടോ, ഫോർ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്. I've seen some very positive trolls and some very negative trolls as well. Yeah. പക്ഷേ ഡു യു ഫീൽ ദിസ് എൻറ്റയർ ഈ ട്രോൾ കൾച്ചർ ഇവരെല്ലാവരും ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഹാസ് ഇറ്റ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ദിസ്, എസ്പെഷ്യലി if somebody comes out with their account or with their story and ഈ ട്രോളന്മാരെടുത്ത് കമന്റ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ഡു യു ഫീൽ ഇറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട്സ്? That's what it's a double-edged sword for sure. Like ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ റെലവൻസ് പോവാതെ ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഒരു പവർ സ്ട്രക്ചറിനെ ആണെങ്കിലും കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് മീഡിയ തന്നെയാണ്. അതിൽ മീഡിയയ്ക്ക് the fourth estate had a huge role to play. There's no question about it. But at the same time, they're also an industry. They're also, a system. വേറെ രീതിയിലൊരു പവർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതും റൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക സെൻസേഷണലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണോ പൊട്ടയാണോ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു കുഴഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺറെഗുലേറ്റഡ്. ആ സ്പേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക പോലുമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഐ വാസ് അറ്റ് ദി എയർപോർട്ട് ആൻഡ് ദെർ ആർ ലൈക്ക് ദീസ് 30 men, young kids with camera phones. And I'm like, ഞാനിങ്ങനെ അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെച്ച്. എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ല. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വരികയാണെന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. പീപ്പിൾ സോ ദർ ലൈക്ക് മീഡിയ. അപ്പം ഞാൻ മീഡിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാനും മീഡിയ ഞാനും മീഡിയയാണ്. അപ്പൊ ദേർ ലൈക്ക് ഇല്ല സണ്ണി ലിയോൺ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അത് പറ അല്ലാതെ. And I guess they all sell it to YouTube channel. I don't know how this works. But you don't need to sell it, no? ഇക്കാലത്ത് you have your own channel. You have your own channel. It's a very, like you said, it's unregulated. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചാനൽ എന്തും പറയാം. അത് വിശ്വസിക്കണം. ഇറ്റ്സ് ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എറ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് സോ murky at this point എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. It's a very weird but then it's a very nascent സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഒരു രീതിയിലുള്ള വേറെ ഒരു റെഗുലേഷനും ഇല്ല. സോ ഐ തിങ്ക് വീൽ ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്ത് വിശ്വസിക്കണം, ഏതാണ് ഗോസിപ്പ്, ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒപ്പീനിയൻ പീസ് എന്താണ്. അവിടെയും ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരിലും. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇവോൾവിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ ആ സ്പേസും. And it will take time. I think everything, it's a very new thing, no? Like we were all born into that era, internet era. Exactly. Yeah, so yeah, I mean, let's see. I haven't read the Hema report or heard a lot of the articles, but yesterday I was just listening to one of the actresses who recently came out, Sujata. Oh God, that was dude. Adu eniki, even for me, I've heard quite a few stories in the last 7 years and in the last 15 years that I'm not mentioning who it is, but when our video in the comment section poyapo they have mentioned who the people are the supposed culprits are, and I was like, them? Like that actress is familiar. Yeah. Like, and the fact that a human being has to go through that kind of trauma because of a power structure that exists here is I don't think any human being worth their salt is going to let that pass anymore. നമ്മൾ ആ സ്പേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് is I think criminal, and not doing something about it it's criminal now. ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കറിയാം. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് is criminal. Especially for me, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു കുറച്ചായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ അക്കൗണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ it hits home even more now because I have a daughter. It shouldn't have been that way though. I want to say this to all men, yeah. ഇല്ല പക്ഷേ see അല്ല as a human being, അല്ല അത് ശരിയാ.
doesn't it matter to you how your Of course it does. you know, alle? Of course it does. Of course it does. It matters. But It matters. hits home much പക്ഷേ harder, is like what you're for saying. example there is that it's a famous example. It's a problem when it comes, it's called the railway carriage. You would have seen this image online. It's basically this picture of a railway carriage coming, and the track divides into രണ്ട് വഴിയിലേക്ക്. ഒരു സൈഡിൽ one person is tied, മറ്റേ സൈഡിൽ 4 ആൾക്കാർ tied ആണ്. Okay, and the question is, if you had the option, you can shift the train. The train is going to come either way. Okay, if you had the option, which one would you move it to? Kill one person or kill four people? So 99.9% of people normally take one person. Right? Then they change this. There's one more level of this problem. Yeah. Okay. That now person is somebody. Now there are 4 people tied. Okay, tied on the track. On top of this track there's a bridge. And there's one person standing on the bridge. Now what you have to do is you have to either let 4 people get run over, or you have to push this one person off. Okay. Then what would you do? Okay. Then it's a very proactive. So a lot of people they choose the 4 people. Oh, okay. Because they don't want to physically push this person to their death. So the proximity to the crime matters. Okay, now when I hear Hollywood living Harvey Weinstein was doing this, everybody heard it. Every guy who's not insane, okay, saw and went, what the fuck? Like, oh my god. Like, the accounts were horrifying. And okay, people would have been like, okay, they're doing it for favor. This came out like there was an avalanche of accusations, like 100%. 100%. And it was an open secret. Even men, women, everybody started accusing. It was an open secret after all. So the thing is, everyone said what the fuck, but we didn't feel a sort of like, it's happening at home feeling. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ, especially when you hear like this, and this actress, you know, പുള്ളിക്കാരുടെ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, then he felt accountable, ഇവരിങ്ങനെ കാശ് മുടക്കി സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം, അതാണ്, then he pushed this, you know, like how can I tell my father? എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ I was hearing it, all I kept doing was I was picturing my daughter. Oh yeah. Oh, I couldn't watch it. I know it's cliched that, you know, ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു മോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ it is an inherent fundamental visceral automatic reaction. എനിക്കൊരു, when these things happen, I imagine the women who are closest to me. അപ്പോൾ for me, like, when I hearing that, I was like, damn, shit, it's horrifying. Yeah, it is. It indeed is. It is very, എനിക്കും പോലും, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും 15 yearsൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ലേഡി ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ്, യുനോ, ഹർ ട്രോമ, അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ കരയാണല്ലോ, ലൈക്ക് അൺകൺട്രോളബിളി കരയാണ് അവർ. അത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഷീൽ എവർ get over that trauma completely, you know, of feeling so powerless. Our feeling, the fact that she has to relive this multiple times when talking to media or like police, and she's willing to go through with this. Yes, like, and you know, a lot of people in this simple ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ വന്ന് സംസാരിക്കാത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ പറയായിരുന്നില്ലേ? You have no clue how this power structure works, and it works on so many different levels. It is not easy. It is not easy to come ahead, and first of all, 99% people won't believe them. Then they have to fight for it. It is time consuming, energy, you know, and the cost of, you know, emotional cost ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലേബർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അൺബിലീവബിൾ ആണ്. And I don't think our system is also sensitized to deal with these women. Because, you know, they are also dealing with thousands of things on a daily basis. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ പ്രൈമറി ബോഡി ചെക്ക് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് അല്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഇമോഷണൽ ട്രോമയ്ക്കും അവരുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസിനും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാനും അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂവും ഒക്കെ ഭയങ്കര. ആൻഡ് യു നോ, ഓൾവേസ് ദ വിമൻ ഇസ് questioned, right? Why did you open the door? Why did you listen to it? Why didn't you do that? It's all about what she has to do, whereas she's the victim. She's been, you know, at the receiving end of this whole thing, whole power equation. From a crime point of view, especially when, you know, a rape or an assault or something that happens, the victim is the woman.
Always, most of the Most time, of the time, the it victim is. is more often. I mean, in Indian law parlance, അതെ there is no a man cannot be a victim of sexual assault. അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഇല്ല അല്ലേ? illa. Oh, A man okay. cannot get raped. Okay, okay, okay. So, which is again an injustice unto itself. Yeah, yeah. Men can get Can sexually get assaulted. sexually assaulted, of course. Yeah. Of course. പക്ഷേ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു what I'm saying is like ഒരു investigative process, if a woman accuses somebody of rape, they have to narrate the incident. But courts and the police can be sensitive about it. എക്സാക്ട്ലി ആ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ They can be ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. sensitive about it. At least, Because in a closed environment with maybe a counselor, with a psychologist or something. അതും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ ഈ കേസിലുള്ള സർവൈവറിന് തന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കേസായിട്ട് പോലും ഷി ഡസ് മെൻഷൻ ഹൗ ട്രോമാറ്റിക് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഫോർ ഹർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് and you all want to move on with your life and maybe even forget that incident, right? But you can't. Once you are given a case, you're reliving it every time you're in court, or every time you have to talk about this to the media or the police or whoever, the lawyer or anybody. അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ആ ഫൈറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത് അതിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റമിക് ചേഞ്ച് വരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ സ്പേസിലാണ് ഇത് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സ്പേസിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാറ്റാം? ഹൗ ക്യാൻ വി സെൻസിറ്റൈസ് പീപ്പിൾ ഹിയർ? അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇത് തുടങ്ങിയ that is eventually അത് ഉണ്ടാവും. I mean, one can hope that is where this is going to lead. We are definitely going to make sure that we take it to, because this is being taken up by the other industries as well. Yes, the other regional industries as well are taking it up. So അതൊരു regional മാത്രല്ല, even Bollywood, everybody is talking about it today. I personally consider Bollywood regional. It's okay, that's Bollywood is Maharashtrian, Bombay regional cinema. If they can call us regional, we can call them regional. Yeah, 100%. There's no such thing as that is Indian cinema, we are regional cinema. It's all Indian. This is another pan-Indian movement, by the way, because they talk about pan-India movies and pan-India movies. It's like no longer regional cinema, is becoming Indian cinema. This is actually something which is unifying the whole film industry across the nation. If you think about it. Yes, true. Let's hope so. But when you guys started this, did you think ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ എത്തും? I mean, ഇത്രയ്ക്ക് എത്തും, or like this level, whatever success you achieved? Definitely ഈ ലെവൽ എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് we really knew that we wanted, and we really did expect and hope that a left-leaning government who were very seriously taking up women's issues at that time would look into it very seriously. And they did. The Hema committee was constituted immediately after we asked for it. There was almost 6 to 7 months of this committee meeting so many different people from the industry. And I still remember, I was there with them, giving my account of what I have gone through in this industry. And avare etra meticulous aayitana aa process conduct cheythathu. We were obviously hopeful. And I think even today, and the committee report came out, adil Vasanthalakshmi aanengil, like the kind of recommendations are some of them are really, really important and something that we can look forward with a lot of hope. പക്ഷേ ഇതിന്റെ implementation, definitely the government has to come forward. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് പേര് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് within the industry. But they wouldn't really want change, maybe. So that is why ഇതൊരു വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ഇതൊരു ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് ഇസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്കോണമി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്ത് ഇതിനൊരു റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി വരിക എന്നുള്ളത് ഇസ് പാരമൗണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ ഗോയിങ് ബാക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം ആസ്ക്. Okay, yeah, makes sense. Absolutely. Regarding the negative, this thing you're getting, feedback you're getting, you want to talk about that, or? Well, I think it is expected, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് അഗേൻസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഫ്രം patriarchy to to capitalist power, to class and caste distinctions, that the privileges that everybody, ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത്. I expect to be attacked. And I think I've done this all my life. I've really not conformed to anything. I've always been a rebel. I've never toed the line.
So I knew this was coming. But any reason do you think why, like, there is an individual who has come out and made allegations against you? Have you watched her videos? I watched ഇത് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ I watched the videos. I haven't watched any of the old videos. Oh, you must. It's fun. Okay. There's a lot of names out there. Okay. You know, like I've mentioned this again. Not just against you, she has mentioned a few other individuals again. Few, as well. I Not think just she's you mentioned the whole film industry of India from birth to now. She's maligned almost everybody's name. Okay. I think she does it, for money, and it's part of her professional career space, I think. Okay. പക്ഷെ അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. She's a mad person. She's deranged. She has a court gag order against her, and the court has called her unhinged and unreliable. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നിടത്തോളം കാലം ഐ എം നോട്ട് വറീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ഐ ഹവ് ഹാഡ് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്സ് ഇതിനു മുമ്പ്. പക്ഷേ ഇതൊരു മീഡിയ ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു That is one of the biggest dangers of, especially social media കാര്യത്തിൽ. It's everything. സോഷ്യൽ മീഡിയ പോട്ടെ, like main I'm talking about the Times of India to ഞാൻ എല്ലാവർക്കും defamation suit അയക്കാണ് by the way. So I'm not because media അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു, അതായത് they are competing with the social media Exactly. space. കാരണം that is their main competition now, because social media is so reactionary. Yes. It is immediate. Yes. ന്യൂസുകാർക്ക് they don't have time to sit and verify the source. അത് കിട്ടിയോ ഉടനെ ഇട്. Yeah. Then we'll see what happens. അപ്പോൾ ഇവരും ഇപ്പം ന്യൂസ് ചാനൽസും നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ആണല്ലോ അവരും കളയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, ബിക്കോസ് ഐ എം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മൂവ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇത് എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ലാതെ ഈ ഒരു 7.5 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ഈ ട്രോളിങ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതാണ് സത്യം എന്ന്. അതല്ല സത്യം, അത് പെയ്ഡാണ്. അത് അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ സിനിമ കാണുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇസ് പ്രൈസ്ലെസ്. They don't gain anything from that. Yeah. They're just standing with us for a cause, and that is priceless. That what I've earned there. Okay. Is that is what I'm taking to my grave. Okay. Okay, not anything else. And I'm so damn proud of myself for that. That I have that trust. That I have these people standing behind me. That nobody can take away from me. So what next for you as far as career wise? I mean, idallande. So I've just done a movie called Theatre. Okay. And I've also done an anthology film with Anjali Menon, which is yet to come out. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay. But I am seriously thinking of getting into production and direction, because I've come to realize, this is something I would want to tell a lot of women who are watching this as well. അതായത് നമ്മളൊരു സിനിമ എന്നുള്ളൊരു സ്പേസിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്സും കൂടി കൊണ്ടാണത്. നമ്മൾ ആക്ട്രസ് എന്നുള്ളൊരു സ്പേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ കൂടുതലും കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ പാക്കപ്പ് ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെയർ ഡ്രസ്സറും ഒരു ആക്ട്രസും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു 2-3 സ്ത്രീകളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലായി, അത് ബാക്കിയുള്ള 100 പേരിൽ 95 പേരും ആണുങ്ങളായിരിക്കും. അതതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്പേസിലും എല്ലാം കൂടുതൽ ആണുങ്ങളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് പെർസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ്, എല്ലാ രീതിയിലും. പക്ഷേ ട്രഡീഷണലി ഐ സപ്പോസ് ദി വർക്കിംഗ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി പണ്ട് because when you are on shoot or when you're on site you will have to spend days there. സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, but now that is changing. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ so I was recently I was at Prague Film School. I was doing this summer workshop with them. So അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളും ആദ്യമായിട്ട് even though I've been part of the filmmaking industry for so long, and I've witnessed what happens pre-production and post-production. This was the first time that I was actively involved and participating in a post-production stage. Like you're working on audio, you're recording audio on set, you're editing your own content and
അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ we haven't sat down in front of a system and actually edited your stuff, even though you know what editing is theoretically. Right. And I want to tell all of you all, it is so beautiful. I'm like, this whole process, The creative process. yes, like എൻ്റെ ദൈവമേ, like from the idea to writing the script to crewing up to designing your pre-production schedule to bringing this whole team together, shooting it, and then getting into editing, to sound, to coloring, to everything. This whole process where you see this idea coming into fruition in it at every stage, with every layer being added, and to finally have this final this piece of your heart there on digital medium or whatever. I want all of you all to understand that it is for all of us. It is for all of us, and I really, really wish that yes, if you want to be an actress, great. അതിൽ തെറ്റോ കുറവോ ഒന്നും ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇത്രയധികം ഭാഗങ്ങൾ, ഇത്രയധികം വേറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ, സിനിമയിൽ. ആൻഡ് ഐ റിയലി, റിയലി വിഷ് ഐ സീ മോർ വിമൻ ദെയർ, because I think the real change happens there. Okay. Because you decide what kind of films you want to make, what kind of characters you want to talk about, what kind of stories you want to talk about. The decisions are made there. Right. The power, if you want to say power, but Is that a sensitive term now? Yeah, I know. Yeah, because it is. It is. And, Power corrupts. Yeah, and I wish it doesn't corrupt. Godfather. Yeah, oh God, I really, Power really. corrupts. Absolute power corrupts. Absolutely. Yeah. And that is why I wish I do not have absolute power. അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Absolute power കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതല്ലാതെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം ഉള്ളത്, ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഈ സ്പേസിലാണ്. I wish there are more women there, so that ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്പേസ് വി ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഔട്ട് വിത്തൗട്ട് ജെൻഡർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ ഏജിസം ഇല്ലാതെ. ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുടെ ഒരു ഏജിലുള്ള ആളുകളുടെ കഥകളാണല്ലോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്നത്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. വി ഹാഡ് ഫാമിലി സബ്ജക്ട്സ്, നമുക്ക് പല ഏജിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പേസിലാണല്ലോ ഇത് നിൽക്കുന്നത്. I think to open that out, അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിലുള്ള ആളുകളും പല തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ അവിടെയും വരണം. അപ്പോഴേ ആ ചേഞ്ച് ശരിക്കും സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ വോണ്ട് ടു ട്രൈ മൈ ഹാൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടു. That's nice. That's really nice. Any particular ഈ കഥയിലാണ്ട് are you working on a project right now as a director or you are? I'm working on scripts, yes. Working on scripts. Well, എന്തെങ്കിലും like if you had to make one movie or put one story out there, ഇനി അങ്ങനത്തെ വല്ല ഉണ്ടോ? അതേ ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. ഞാനത് അതാ പറയണ്ട. announce ചെയ്യാറ്. Any projects in your life you feel you shouldn't have done? See, there have been projects ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, as a movie goer, I was not a big fan of Happy Husbands. I felt the movie was funny, Yeah, it was fun. but it hasn't aged well. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സിലെ ചേച്ചി It hasn't aged well. I know, but again, see, that is why No fault of anybody who was involved in that project. yes. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, where I was really kicked up about playing a vamp. Because it's something that you never do that in real life. You don't never understand the psyche of otherwise if not playing that role. അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. And it was such a fun ride, if you ask me. ഭയങ്കര ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ്, and ഷൂട്ടിങ്ങും the experience of shooting that film, the crew ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. And it made money, like huge money also. അങ്ങനെ നോക്കും അതും സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. പക്ഷേ അതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും I think is regressive or politically incorrect, if you ask me. When I look back at it. It hasn't aged well. Aged well, exactly. അത് സംഭവിച്ചു. It was funny. It still is funny in parts. Yes. in parts. You have to call a spade a spade. ഞാൻ ആ സിനിമയെ തള്ളി പറയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മേക്കേഴ്സിനെ തള്ളി പറയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അതിലുള്ള ഭാഗത്തിന് തള്ളി പറയോ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി വൈസ് ഇനഫ് ടു ലുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ കാലാവധിയിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ പറയണ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 10-20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല.
ശരിയാവണം എന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് കൺസിഡർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് മാനദണ്ഡം ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് യു നോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രീറ്റ് എവറിബഡി ഫെയർലി. ഒരു ഫെയർ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി റെസ്പെക്ട്, ഡിഗ്നിറ്റി. അതാണല്ലോ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ മേ ബി ദർ വർ ബോഡി ഷേമിങ് ജോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും വേറൊരാളെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിരിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ജസ്റ്റ് ആനിമൽസ്. പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഒരു പ്രിവിലേജും നമുക്കില്ല, അതിനുള്ള ഒരു അർഹതയും നമുക്കില്ല. വേറൊരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരരുതല്ലോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് മീഡിയത്തിന്. അതിനുള്ള പണി എടുക്കുന്നതിനാണല്ലോ നമുക്ക് ആളുകൾ ഈ കാശും ഫെയിമും എല്ലാം തരുന്നത്. നിങ്ങൾ അത്രയും പണിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുക, അതിനാണ് അവർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ആ ബേസിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ ഒട്ടും അർഹിക്കാത്ത സ്നേഹവും കാശും പദവിയും എല്ലാം ഈ ലോകം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Okay, thank you so much, Rima. Thank you, Deepak. And for fighting the good fight. Let's hope it gets somewhere. Don't worry, you guys are on the right path. Some of the stories, like I said, some of the stories I've heard are absolutely, it's atrocious. It shouldn't happen. And like we discussed, power structures might not be broken down, it might change, but wrongdoing ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ let's see ഒരു redressal that is required. Yes. Justice is required. And in this whole evolutionary process, let's at least think that we have taken one step ahead. Yeah, that is definitely there. Thank you so much. Thank you.